In the Medchange Project, we aim at deciphering the environmental change in the Mediterranean over the last millennia. The Mediterranean Sea has been the house and the home to many ancient civilizations that thrived along the shorelines of our sea for thousands of years. This means that what we see today, what we see when we go to the beach and have a swim, etc., is not the same as used to be, because the impacts of coastal development, building industries and cities around the coastline, and then all the agriculture that is releasing nutrients in the coastal area had an impact. Also, the climate change, which is something that we can feel nowadays, also is having an impact on our coast. However, if we don't have the long-term perspective on what's been going on over the past centuries to millennia, it's not possible to understand what used to be or what we have today compared with what we used to be. And therefore, it's very important to obtain this time series of data to understand where we would like to go. So what's our management target? For example, if seagrasses, in this case Posidonia oceanica in the Mediterranean, has been declining along the shorelines because of eutrophication and fishing practices like trawling and coastal development, we need to take action, and we need to identify thresholds that cause the loss of this seagrass meadow. And with these records, with these sediment records that we can obtain from the meadows that encompass the last centuries to millennia, we can reconstruct what's been going on in our coastlines. So, in order to reconstruct environmental change in the Mediterranean Sea over the last millennia, we aim at collecting these seagrass cores, so sedimentary sequences from seagrass meadows that encompass the last centuries to millennia in multiple places across the eastern and western Mediterranean basins. These include Andalusia and Catalonia in Spain, also in Italy, and then moving towards the east, we aim at collecting cores in Greece, Chipre, and Tunisia. All these will provide a general overview of what's being on at local scale. So, for instance, these sedimentary cores will provide information on what's going on at local scale. But then, when we assess the 6 cores together across the Mediterranean, we also will be able to decipher trends at global scales across the Mediterranean. And this will be more informative to assess impacts or disturbances linked to climate change. And the end goal of this project is to provide tools to environmental managers to predict change, to predict the loss of seagrass meadows before it actually happens. So that's our final goal, to reconstruct the past, to understand the present and predict the future. Estaremos aquí en esta zona, por aquí, porque tenemos el río, esta especie de río que entra, una web que tira contaminación. Aquí también había antiguos trabajos industriales y luego toda esta zona de aquí es una zona de industria textil también, por lo visto. Entonces aquí es posible que encontremos toda esta evolución de la humanización, de la industrialización de la zona. La encontremos registrada en el core. Por eso buscamos este tipo de sitios, ¿no? Que sepamos que hay procesos de humanización claros y que podamos documentar también con otros archivos, no solamente el biológico, para poder corroborar que el archivo biológico nos está dando el mismo tipo de resultado que los archivos documentales.
sommes actuellement dans un contexte de changement climatique avec une grande problématique qui est le réchauffement climatique. Donc on a intérêt à sauvegarder et à préserver les écosystèmes qui stockent le carbone. Alors sur la terre, il y a les forêts et sous l'eau, on a ces merveilleux herbiers de Posidonie qui stockent le carbone bleu et qui vont le faire sur des millions d'années, donc qui stockent de grandes quantités de carbone et qui aident en fait à atténuer l'effet de changement climatique. Nous avons intérêt à conserver ces herbiers pour justement diminuer la quantité de carbone dans l'atmosphère. Pour conserver la Posidonie, il faut la connaître parce qu'on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc il faut bien, et c'est pour ça qu'on fait énormément d'activités de sensibilisation parce que si on ne connaît pas la Posidonie et son importance, on ne va pas la protéger.